文雅最近开学有一段时间啦，然后你觉得最近有什么正在烦恼的事情，或是你正在忙碌的事情呢？ A lot. I've just been working on my thesis. So it's like, okay, discussion with my advisor and then revision and then discussion and then revision again and again and again. But I'm fine. I really am fine. And how about you? 我最近在处理很多研究所的事情。要推甄的部分，而且就准备一下。And it's close to midterm now. Do you also have exams to prepare for? No exam. Okay, good for you. But like still, like 研究所 is a lot. 但就是有些资料可能要处理啊，或者准备一下。I can see. So like quite stressful for both of us actually. Maybe. Okay. 那最近你有没有觉得说生活中有哪一些紧绷的小时刻，然后让你觉得需要有喘息的空间呢？非常多，就是 too much， 真的是 too much stress，需要喘息。不知道大家是不是也这样觉得？没错，那我们今天就会从校内可以让大家小小放松的一些小角落，然后来跟大家提及一下永续以及艺术相关的新闻议题哦。Welcome to Bilingual Buzz at NYCU， 我是雷兹，我是文雅。文雅问你哦，就是你最近有去交大的落羽松步道吗？ Actually, I don't know where that is. 它在12社的后面。So it's like back of the campus. Like inner part of the campus? Maybe near the campus. OK, 所以然后它落羽松，它意思说它会掉下某一些植物之类的，好像在秋冬的时候会比较好看。OK, 所以快要OK, it's almost fall now, so like OK. 而且很多毕业照的取景地都是在交大落羽松步道。Is there anything special there? Like 拍起来好像会红红的，很像枫叶感，但其实它好像不是枫叶那类的植物。OK, so it's just like people take their graduation photos there for the maple leaves, something like that. It's not maple leaves, but like some plants, I don't know the name, some plants that you can see in autumn, something like that. 对 OK， 而且那里有一个超大块杏鲍菇，杏鲍菇，它看起来就是一个杏鲍菇的外形。然后很多人都会在里面啊，或者在附近拍。它看起来远远看就很像一朵杏鲍菇。Okay, so it's like a new artwork on campus, right? Because I believe like including the 杏鲍菇 that you mentioned, like those bamboo artworks, they were only here from last year. 没错，印象中是去年才开始有这些 artworks。对，然后相同类似的就比如说卷卷亭。Yeah, that one I know because this one 卷卷亭，卷是犬尾家，就是台南那个双形的犬尾家的卷，就是重部的那个卷卷亭 Rolling Pavilion. I feel like this one people know more because like it's located really close to second dining hall, 就是那个二餐的部分，大家比较常经过。Yeah, and what is so special about this Rolling Pavilion 圈圈亭 is that it's the opening location of 阳明交大竹构艺术节，竹构就是竹子 bamboo， 构就是构造的构，竹构艺术节。The 2025 NYCU Bamboo Festival, the opening location is the Rolling Pavilion 圈圈亭。So this 竹构艺术节 Bamboo Festival is like an art festival on campus which features artworks made from recycled and eco-friendly materials. So not necessarily bamboo, although it's called Bamboo Festival. So like artworks made from recycled materials such as tree branches, 因为新竹就风很大嘛，对，常常就会有一些什么枯枝，就是落叶还是什么的。And for example, recycle clothing too. 所以就是这个竹构艺术节的部分。那最近是不是很多关于艺术方面都聊到 SDGs 啊，或是一些永续的议题？Yeah, so 提及到这个永续的部分，就是其实这个竹构艺术节，我不知道你有机会有参与到今年的竹构艺术节或是永续月的。我好像今年比较忙碌一点，我也还没有参与到。So like this bamboo festival is actually one of the events in the NYCU SDG month, or you can also call it sustainability month. 就是NYCU 的永续月的这个部分，然后竹构艺术节是 part of this series of events in this month. So it's called like sustainability month 永续月 right? So it refers to a full month of events
focused on sustainability, with the Bamboo Festival being one of the featured events. 所以它其实永续月是9月，其实已经过了。对。但是竹构艺术节的话，this Bamboo Festival runs through, I believe, the end of November，所以其实还有机会参与这个竹构艺术节的部分。而且我记得它持续的时间是不是也蛮久的？对对，它应该是因为它9月初就开展了嘛，然后它开展就是在卷卷亭那边，然后那一天好像就有那个现场的类似演奏会，然后我觉得蛮有趣，它是类似即兴的演奏会。对对对，所以我觉得就是我对这个其实还蛮有兴趣，是它有蛮多也不是说新形式的艺术，而是一些比较活泼嘛，对对，就年轻化的。你很多可以参与的部分，然后我觉得还蛮有兴趣的。就相比于可能过去我们对艺术的传统概念，可能就是静态啊，或者是一些单纯的参展，然后它多了很多动态的活动，可以让观众去参与，或是沉浸在整个艺术的空间。Yeah, and lots of workshops, for example. So like lots of events that you can attend if you're interested. Yeah.那我们常常在课程中啊，或是一些活动听到 SDGs， 那它对于大学来说有什么特别之处吗？就是为什么我们要特别去提及永续的这个议题？我觉得永续现在真的，你有上任何课程是有 SDG 这个 keyword 的吗？我觉得有，我之前有上到一个关于建筑上的 SDGs。对，因为我那个也有听朋友说，他这学期有上什么，就是类似企业永续，反正就真的现在好像，尤其通识课的部分，可能很多这个部分。Yeah, so SDGs, what is SDGs? You hear this acronym, you know it's something important. So actually, SDG means Sustainable Development Goals.So, shortened as SDGs. 中文的话就是永续发展目标。So it's like 17 global goals set by the United Nations, 联合国 to address major challenges like poverty, inequality, climate change, and environmental protection. 然后总共有17个。17项。对，17项永续发展的目标。所以其实阳明交大在永续上面其实也做了很多关于课程啊，或是活动上面的实践。Yeah, yeah. So like, I feel like it's really interesting how like universities also have this social responsibility. 因为我之前就会想说，那 SDG 跟大学关系是什么？对对对，但是后来有查了一些资料，然后就觉得其实蛮有道理的。所以so like universities are like educational institutions. So 像中文常讲什么未来国家栋梁的摇篮the cradle of like future talent, something like that. So you have this social responsibility to provide education for students, but also like if there is like shared or common goals that all the universities can work toward for the world to become a better place. That's like大学之间的可能互相合作，然后去达成这个永续的目标。Yeah, yeah. So like SDGs give universities like a framework for social responsibility so that campus activities can benefit not only students but also society and the world and beyond. And not only NYCU, also I believe many of the universities, maybe most of them nowadays, for example, NTU and our neighbor NTHU, they also have like sustainability offices that support SDG initiatives. 所以算是一个目前共同的趋势这样子。所以阳明交大永续月其实就是在奠基于这些联合国永续价值的目标上，然后让这个竹构艺术节符合永续的价值之外，也能够让学生透过艺术去了解更多关于减少碳足迹啊相关的议题，或是去了解更多主题，然后去更进一步的认识永续这个概念。对，然后像是永续月嘛，然后有一些永续的议题，然后竹构艺术节的部分，我觉得也蛮有趣，就是有算是艺术永续这个部分对，像是就是为什么艺术会跟永续有关，就其实仔细想想，蛮多的展览或是一些跟艺术相关的活动，它的碳排放量其实也是有一定的量对，就可能你需要 you need to print something, you need to decorate, in the process of curating art events, actually you create lots of, plastic, paper,
it's like 就是你还是有一定的对对对，所以艺术永续也是一个所以才会我们刚才讲到说 Bamboo Festival 它其实就是用一些回收的可能别人认为是垃圾的东西，然后我们来把它变成艺术这样子。所以我觉得这些艺术节啊，或者是一些永续的概念，我觉得就是变了一个方法，然后让学生透过不同的形式去认识这些相关的课题，然后去做讨论，然后提供一些可能相对应的心得啊，跟同学一起分享啊，或是让这个艺术节能够在透过下一次的改善中变得更好，然后更加的传承这个价值。对，然后就是符合 SDG 的这个趋势这样子。那你还记得我们上一季，也不知道各位听众朋友们是不是还记得我们聊过艺术结合 VR 的那一集？那除了我觉得艺术有不同的形式之外，我们也可以兼具传承价值跟创新科技的目标。那而且在足够艺术节里面，不知道文雅有没有注意到，他在里面呢，除了是他想要透过这个绿意盎然的生活场域之外，他想要打造一种就是有机流动的循环地景。那我觉得里面一个很酷的是劳宏礼老师的旧衣回收编织工作坊，这个真的很酷，因为我在查资料的时候也有看到。然后像这个劳宏礼老师the artist Lo Hong Li she's also an alumnus from NYCU 她也是那个印艺所毕业的。对，而且我那时候看到老师的这一项艺术品的时候，因为它是透过衣物去呈现一个艺术，所以我就觉得其实很酷，因为以前可能没有接触或是看过，对，然后就让我想起近几年其实很多人就会去讨论是否应该要购买二手衣物啊，或者是一些二手的奢侈品，因为毕竟这些东西在快时尚的节奏之下，其实很快会被淘汰。然后可能前几年流行的某种衣物啊，然后可能到2-3年后就比较没有那么多人穿，或是购买欲望就没有那么的强烈，所以我就觉得说这是不是也算是一种响应永续的同时，那同时也反映了一些快时尚带给我们的一些反思。真的，而且就我真的觉得把东西丢掉很浪费，但就是有时候你就真的没有用到了。对，所以 you sort of wish that you can give those clothes that you don't want anymore to someone who actually need them. Yeah, so yeah. 而且我最近看到拍圈，不知道你有没有看过？其实我不知道这是什么。我那时候在滑 Instagram 啊，或者 Threads 的时候，看到有一个软体叫做拍圈，然后那个软体里面可能大家都会放自己的二手奢侈品。Okay, so like 拍 as in 拍卖 ，maybe. Okay. 然后 another 拍。我觉得应该是 photo 的那个牌。Okay, now I get it. 我猜啦。So it's like an app for people to, how do I say, to exchange unwanted objects, something like that? 但你还是会用一个可能比它市价更低的价格去购买。Okay, so like a platform for you to buy secondhand clothes at a cheaper price, something like that. Okay. 毕竟在这些就是快时尚的节奏之下，确实有的时候可能衣柜里面的某些衣服看了就可能不是很喜欢，而且有时候奢侈品的单价它太高，那你又觉得可能丢掉很可惜，然后就会进行2次回收再利用，然后再用更低廉的价格，然后卖给其他想要的人。这个也还蛮不错。我记得我之前早期好几年前啦，我也用一个 app, like it's an app for people to like really exchange unwanted clothes. So like if you have you post like, okay, this dress, I post like photos of this dress that I don't want anymore. I get 2 points, and you can use these 2 points to exchange other clothes that people don't want but you want, something like this. 所以就类似交换东西。对，我觉得其实像这种现在好像蛮多都是用这种概念的。对，因为想要丢掉也很浪费。对。然后你当初也花了一些钱去买它。Right. And also, for example, there are also other examples of how do I say, like changing unwanted or like, you know, old things into newer forms. For example, like there are old buildings which are renovated into like coffee shops. 对，像是那种老建筑的咖啡店。老屋咖啡厅。然后就是你在还没有翻新之前，你就会觉得这什么地方鬼屋吗？但就是你也不需要把它打掉之类，因为那个地方它可能还是有一些历史价值。对，一些人文的记忆之类的。然后它可能也可以保存一些建筑记忆。对，然后我会觉得翻新成咖啡店之后，大家反而会觉得它好像这个地方好特别哦，就是它看起来很老，就好像好像在民国50年的咖啡店里面喝咖啡的感觉。对，所以我是觉得现在蛮多这种的，就是融入历史跟
跟永续的概念，然后让更多人可以透过这样实际的景观去认识。Right. So I feel like old things, you might not necessarily need to throw them away or like destroy them. Sometimes you can make some changes and they can be brand new again. Yeah. 而我觉得艺术就是如此，就是透过永续啊，无论是衣服或者这些艺术品，其实都拉近了我们的距离，并且啊，同时让我们在这些平平无奇的生活之中有了对艺术不同的诠释跟理解。我感觉对于足够艺术节就有更多的认识，可能一开始听名称会觉得会不会有一点点距离感，但是其实透过这些了解啊，或者是不同的展览的去观看或者是去体验之后，也发现到其实它慢慢的去接近每一位大学生，然后它也能够拉近我们之间对于展览的一些刻板印象，就觉得只能是静态啊，或是只能够是去我看一幅画之类的，但反而是可以透过观赏，然后可能去体验它的材质，或者去透过它细微的一些变化，然后去了解到永续的概念，或是对于足够艺术节有更进一步的了解。Yeah, so like this bamboo festival still has some events going on, and this festival runs through November. So people, if you're interested, you can try to sign up, and I think we will provide the link to the information of Bamboo Festival in the description. So if you're interested, check it out. Yeah. 没错，而且我觉得啊，不仅仅是一场艺术展，我感觉足够艺术节更是打开了一个想象关系的实验。在阳明交大这个永续月里面啊，我觉得艺术不再只是作品，它更多的是对于生活本身的延伸与诠释。那如果大家对于更多艺术或是永续相关的想法，也都欢迎底下留言与我们分享哦。If you have any thoughts or feedback or anything extra information to share with us, feel free to leave a comment. 那相关连结也都会放在我们的留言区，那我们下次见，拜拜，拜拜。